오늘은 무릎 관절염, 통증 없는 삶을 위한 생활습관 및 관리법이라는 주제에 대하여 말씀드리겠습니다. 무릎 통증은 중장년층의 삶의 질을 저하시키는 요소 중 하나입니다. 무릎 통증이 찾아오면 운동이 힘들어지고 심한 경우 계단을 오르내리는 일상생활조차 힘들어지는데요. 무릎 통증의 가장 흔한 원인으로는 무릎 관절염을 꼽을 수 있습니다. 이는 조기 치료와 관리로 증상을 완화할 수 있는 질환으로 증상과 치료 방법, 그리고 예방 수칙을 숙지해 두면 질환 관리 및 치료에 큰 도움이 될 수 있습니다. 시큰거리는 무릎 관절염. 그 원인은 무릎 관절염은 무릎 관절의 연골이 닳아 없어지거나 손상되어 발생하는 질환입니다. 나이가 들수록 발생 빈도가 높아지며 퇴행성 관절염, 골관절염이 가장 흔합니다. 무릎 관절염은 관절의 염증과 통증을 유발하며 방치할 경우 일상생활에 큰 제약을 줄 수 있습니다. 무릎 관절염의 주요 원인은 나이입니다. 연골이 시간이 지나면서 자연스럽게 마모되는 탓입니다. 또 과체중이나 비만한 경우 무릎 관절에 과도한 부담이 가해지면서 퇴행성 변화가 촉진될 수 있고요. 스포츠 활동이나 직업적 요인으로 무릎을 자주 사용하는 경우, 과거 외상이나 수술 이력이 있는 경우에도 무릎 관절염이 발생할 위험이 높습니다. 무릎 관절염은 초기에는 미약한 증상을 보이지만 질환이 진행되며 증상이 점차 심해지는 양상을 보입니다. 대표적인 증상은 무릎 통증입니다. 움직일 때 심해지고 심각한 경우에는 휴식 중에도 통증이 지속될 수 있습니다. 또 염증으로 인해 무릎이 붓는 현상이 나타날 수 있고요. 관절을 구부리거나 펴는 것이 어려워질 수 있습니다. 아울러 아침에 일어나거나 오랜 시간 앉아 있다가 움직일 때 뻣뻣함을 느낄 수도 있습니다. 다양한 관절염 치료법, 심한 경우 수술 고려해야. 무릎 관절염은 완치가 어려운 질환이지만 적절한 치료로 증상을 관리하고 진행을 늦출 수 있습니다. 먼저 물리치료법인데요. 이는 근육을 강화하고 관절의 유연성을 높이며 통증 완화에 도움을 줍니다. 온열요법, 초음파 치료 등이 자주 사용됩니다. 약물 치료로는 아래와 같은 약물이 사용됩니다. 진통제. 일반적으로 사용하는 아세트아미노펜과 같은 진통제는 경미한 통증 완화에 도움이 됩니다. 항염증제. 비스테로이드성 항염증제는 통증과 염증을 동시에 완화하며 심한 통증을 동반한 환자들에게 유용합니다. 연골 보호제. 글루코사민이나 콘드로이틴과 같은 연골 보호제는 관절 건강을 유지하고 퇴행 속도를 늦출 수 있습니다. 항류마티스 약물. 류마티스 관절염이 있는 경우 질병의 진행을 늦추기 위해 사용됩니다. 또 하나의 치료법으로는 주사 치료가 있습니다. 주사 치료는 히알루론산 주사, 스테로이드 주사, PRP 주사, 크게 세 가지를 진행하며 각 치료의 효과는 다음과 같습니다. 히알루론산 주사. 손상된 연골 재생을 촉진하기 위해 사용되는 최신 치료법으로 특정 조건에서 효과를 발휘할 수 있습니다. 관절에게 윤활을 돕고 충격 흡수 기능을 회복시켜 관절 움직임을 개선합니다. 일반적으로 퇴행성 관절염 환자들에게 추천됩니다. 스테로이드 주사. 관절의 윤활을 돕고 통증을 줄이는 데 사용됩니다. 관절 내 염증과 통증을 빠르게 줄이는 데 효과적이지만 장기 사용 시 연골 손상 가능성이 있으므로 주의가 필요합니다. PRP 주사. 환자의 혈액에서 혈소판을 추출해 염증을 줄이고 조직 재생을 촉진합니다. 비교적 안전하며 초기 관절염 환자에게 적합합니다. 이 같은 비수술적 치료에 반응하지 않거나 질환이 심화된 경우에는 수술적 치료를 고려해야 합니다. 수술적 치료에는 다양한 방법들이 있는데요. 먼저 비교적 간단한 수술로는 관절 내시경이 있습니다. 이는 관절 내의 염증성 조직이나 손상된 연골을 제거하는 수술로 비교적 간단해 회복이 빠릅니다. 연골 재생술도 진행하는데요. 이는 연골 손상이 심하지 않은 초기 환자에서 연골을 복원하기 위해 시행됩니다. 연골 손상이 심각한 말기 관절염 환자는 인공관절
치환술이 필요합니다. 이는 손상된 관절을 인공관절로 대체하여 통증 완화와 관절 기능 회복을 도모하는 수술법입니다. 운동, 올바른 자세로 관리해야 도움되는 식단은 무릎 관절염을 예방 관리하기 위해서는 먼저 올바른 자세를 유지해야 합니다. 오래 앉아 있을 때 무릎이 구부러진 상태로 있지 않도록 의식적으로 자세를 바꿔주세요. 또 무릎에 무리가 가지 않도록 장시간에 서 있거나 걷는 활동 후에는 무릎을 쉬게 하는 것이 좋습니다. 아울러 꾸준한 운동을 통해 무릎 주위 근육을 강화해야 합니다. 추운 겨울, 집에서도 쉽게 할 수 있는 운동으로는 아래 3가지를 추천합니다. 1. 의자 스쿼트. 의자를 뒤에 두고 앉았다 일어나는 동작을 반복하여 하체 근력을 강화합니다. 2. 종아리 들기 운동. 의자를 잡고 일어서서 발 뒤꿈치를 들어 올리는 동작을 반복합니다. 이는 무릎 주변 근육을 강화하는데 효과적입니다. 3. 가벼운 스트레칭. 앉아있을 때 다리를 펴고 발끝을 당겨주는 간단한 스트레칭으로 관절 유연성을 유지할 수 있습니다. 생활 습관에 주의하고 운동을 꾸준히 해나가면서 근골격계 건강에 도움되는 성분도 챙겨 먹으면 좋습니다. 비타민 D, 칼슘, 오메가3가 무릎 관절염에 도움되는 대표적인 성분입니다. 무릎 관절염은 관리와 예방이 중요한 질환입니다. 통증이 지속되거나 무릎 건강에 이상이 느껴진다면 조기에 전문의를 찾아 정확한 진단과 치료를 받으세요. 무릎 건강을 지키는 작은 노력이 더 건강하고 활기찬 일상을 만들어 줄 것입니다. 늘 건강하세요. 다음은 영어 공부에 도움을 드리고자 이 내용을 자막과 함께 영어 음성으로 들려드리겠습니다. Today, I will talk about the topic of knee arthritis, lifestyle habits, and management methods for a pain-free life. Knee pain is one of the factors that lowers the quality of life of middle-aged and older people. When knee pain occurs, exercise becomes difficult, and in severe cases, even daily life such as climbing stairs becomes difficult. The most common cause of knee pain is knee arthritis. This is a disease whose symptoms can be alleviated with early treatment and management, and if you are familiar with the symptoms, treatment methods, and prevention rules, it can be of great help in disease management and treatment. What causes tingling knee arthritis? Knee arthritis is a disease that occurs when the cartilage in the knee joint wears away or is damaged. It occurs more frequently as you get older, and degenerative arthritis, osteoarthritis, is the most common. Knee arthritis causes inflammation and pain in the joint, and if left untreated, it can greatly limit your daily life. The main cause of knee arthritis is age. This is because the cartilage naturally wears away over time. Also, if you are overweight or obese, excessive burden on the knee joints can accelerate degenerative changes. If you frequently use your knees due to sports activities or occupational factors, or if you have a history of past trauma or surgery, you are at a higher risk of developing knee arthritis. Knee arthritis initially shows mild symptoms, but as the disease progresses, the symptoms gradually worsen. The most common symptom is knee pain. It gets worse when you move, and in severe cases, the pain can persist even during rest. Inflammation can also cause swelling in the knees. It can make it difficult to bend or straighten the joints. In addition, you may feel stiffness when you wake up in the morning or move after sitting for a long time. Various arthritis treatments consider surgery in severe cases. Knee arthritis is a disease that is difficult to cure, but you can manage the symptoms and slow down the progression with appropriate treatment. First, physical therapy. This strengthens muscles, increases joint flexibility, and helps relieve pain. Heat therapy and ultrasound therapy are often used. The following drugs are used as drug treatments. Pain relievers.
Generally used pain relievers such as acetaminophen are helpful for mild pain relief. Anti-inflammatory drugs. Non-steroidal anti-inflammatory drugs relieve both pain and inflammation and are useful for patients with severe pain. Chondrophobic agents. Chondrophobic agents such as glucosamine or chondroitin can help maintain joint health and slow the rate of degeneration. Antirheumatic drugs. In cases of rheumatoid arthritis, they are used to slow the progression of the disease. Another treatment option is injection therapy. Injection therapy is mainly performed in three types: hyaluronic acid injections, steroid injections, and PRP injections, and the effects of each treatment are as follows. Hyaluronic acid injections. A newer treatment used to promote the regeneration of damaged cartilage and can be effective in certain conditions. It helps lubricate the synovial fluid and restores shock absorption function, improving joint movement. It is generally recommended for patients with degenerative arthritis. Steroid injections. Used to help lubricate joints and reduce pain. It is effective in quickly reducing inflammation and pain within the joints, but caution is required as there is a possibility of cartilage damage with long-term use. PRP injections. It extracts platelets from the patient's blood to reduce inflammation and promote tissue regeneration. It is relatively safe and suitable for patients with early-stage arthritis. If you do not respond to these non-surgical treatments or if the disease has worsened, you should consider surgical treatment. There are various surgical treatment methods. First, there is a relatively simple surgery called arthroscopy. This is a surgery to remove inflammatory tissue or damaged cartilage within the joint. It is relatively simple and has a fast recovery rate. Cartilage regeneration surgery is also performed. This is performed to restore cartilage in patients with mild cartilage damage in the early stages. Patients with late-stage arthritis with severe cartilage damage require artificial joint replacement. This is a surgical method that replaces the damaged joint with an artificial joint to relieve pain and restore joint function. Exercise must be managed with correct posture. What is a helpful diet? In order to prevent and manage knee arthritis, you must first maintain the correct posture. When sitting for a long time, consciously change your posture so that your knees are not bent. It is also recommended to rest your knees after standing or walking for a long time to avoid straining your knees. In addition, you should strengthen the muscles around your knees through regular exercise. The following 3 exercises are recommended for easy exercise that can be done at home during the cold winter. 1. Chair squats. Strengthen your lower body muscles by repeating the movement of sitting down and standing up with a chair behind you. 2. Calf lifts. Stand up while holding onto a chair and repeat the movement of lifting your heels. This is effective in strengthening the muscles around your knees. 3. Light stretching. You can maintain joint flexibility by doing simple stretching that stretches your legs and pulls your toes while sitting. It is good to pay attention to your lifestyle habits, exercise regularly, and eat ingredients that are helpful for musculoskeletal health. Vitamin D, calcium, and omega-3 are representative ingredients that help with knee arthritis. Knee arthritis is a disease that requires management and prevention. If pain persists or you feel something wrong with your knee health, visit a specialist early to receive an accurate diagnosis and treatment. Small efforts to maintain knee health will create a healthier and more energetic daily life. Stay healthy always. Thank you so much for listening to the end.